Hallo und herzlich willkommen hier bei mir wieder mit einem neuen VR-Spiel Dagon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgespielt, aber ich habe gerade, glaube ich, das Gefühl, dass es ein ziemlich lauter Sound ist hier. Es wird ein bisschen leiser hier. Damit man auch versteht, was ich denke oder sage oder mache oder tue. So, es hat was mit, wenn ich es richtig verstanden habe, Call of Cthulhu zu tun. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Ist aber ziemlich leise geworden, oder? So, ja, wir wollen auch gar nicht lange drum herum reden. Also hier steht Cthulhu's Bedtime Stories. Dann haben wir hier, so ist besser. Der Saragossa Manuskript und Bit Golem oder Golem. So, wir starten einfach mal los, gucken, was passiert. Dagon ist eine nagelgetreue interaktive Adaption von H.P. Lovecrafts Werk. Jo, H.P. Lovecraft kennen wir, habe ich auch das Buch gelesen. Ziemlich gut. Wenn ich es richtig weiß, hat sogar hier der ein oder andere Horror-Regisseur, von dem die Horror-Stories angefangen, ne? So, wir haben hier, die sich auf besonderes viele Augenmerk auf Geschichte und Atmosphäre legt. Ja, wer gesehen hat schon mal bei mir das Video Call of Cthulhu. Ziemlich cool, ziemlich gute Story, ziemlich interessante Story. Vor allem, es wird einem nicht langweilig und man kann es gut durchspielen. So, hier haben wir allerdings VR-Game, sieht noch ein bisschen anders aus. Du wirst hier keine schwierigen Entscheidungen, Aktionssequenzen oder Inventarverwaltungen finden. Und die Bewegung ist auf das Fortbewegen durch die Orte im Einklang mit der Handlung beschränkt. Okay, gucken wir mal, was uns erwartet. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Während des Spiels wirst du auf interaktive Elemente treffen. Durch einige von ihnen kannst du deine Reise fortsetzen. Andere versorgen dich mit interessanten Fakten über die originale Kurzgeschichte, ihrer historischen Hintergrund und ihren Autor. Einige dieser Details sind im Spiel versteckt. Um die Geheimnisse zu finden, musst du ganz genau hinschauen und nach dem Zeichen der Ältesten Ausschau halten. Oh, interessant. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Mal gucken, wo wir hier überhaupt sind, bevor wir hier weitermachen, ne? Okay, ich sitze wahrscheinlich hier auf einem Stuhl, so wie das aussieht. Okay. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Moment, wir gucken uns mal um. Okay, wir sind hier auf dem Schiff, so ein Frachter. Laufen kann ich nicht, ich kann wirklich nur klicken. Irgendwas schießt. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Okay, wir haben hier ein Fragezeichen. Ah, okay, das sind diese Sachen. Guck mal, drehen wir uns hier mal rum. Oh, wenn ihr mich sehen könnt, wie doof ich hier in der Gegend rumlaufe. Ja, muss ich mal aufpassen, dass ich nicht irgendwo rumrenne, außer sind sie vorbei. Aber wir machen erstmal das. Die Hunnen. Die Hunnen waren zentralasiatische Nomaden, die eine Herrschaft in Europa errichteten und im 5. Jahrhundert nach Christus sogar in das Römische Reich einfielen. Sie waren als brutale, tödliche Krieger und Meister schneller Überfälle bekannt, die ebenfalls mächtige Kompositbögen, Lassos und frühe Belagerungswaffen entwickelten. Kompositboden oder sowas in der Art habe ich.
Während des Ersten Weltkriegs verwendeten die Briten das Wort Hunne als Synonym für Deutsche. Okay. Ein Zeichen für ihre schiere Brutalität. Der Begriff entstand jedoch, als der deutsche Kaiser Wilhelm II. Am 27. Juli 1900 eine Rede an seine Truppen hielt, bevor sie sich nach China einschifften. Solltet ihr auf den Gegner treffen, so wird er besiegt werden. Es wird kein Pardon gegeben werden. Oh, Entschuldigung. Es werden keine Gefangenen gemacht. Wer auch immer in eure Hände fällt, hat sein Leben verwirkt. So wie sich vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Attila einen Namen gemacht haben, der sie noch heute in Geschichte und Legende mächtig erscheinen lässt. So möge der Name Deutsch von euch in China so bekräftigt werden, dass kein Chinese es je wieder wagen wird, auf einen Deutschen zu schielen. Die Verweigerung der Gefangennahme war ein klarer Verstoß gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, die im ersten Haager Abkommen von 1999 beschlossen wurden. Uiuiui. Du kannst die erfassten Details gleich lesen oder später im Hauptmenü wieder aufrufen, falls du findest, dass diese Funktion dich von der Geschichte ablenkt, kannst du die Anzeige deaktivieren. Dies kann jederzeit in Menüoptionen geändert werden. Details anzeigen, wenn die gefunden werden. Jo. So, weiter geht's. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Life of Pi. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Also mal ehrlich, wenn man hier so wirklich alleine auf so einem Schiff treibt, weiß ja nicht, ne? Also ja, kann ja alles sein, ne? Hier. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Okay. Ich denke mal, dass das Wasser bald knapp wird, weil das ist ja Trinkwasser, das ist ja Salzwasser, man weiß es ja. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in Oder aufgehört zu erzählen mittendrin. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Okay, erinnert mich ein bisschen an Call of Cthulhu. War ja auch so ein Krage mit sich. Lass mal gucken, ob hier noch was ist, mein Freund. Sieht auf jeden Fall Blutmeer. Blut. Steht total im Blut, finde ich sexy. Sonst noch etwas, was mich zur Geschichte weiterführen lässt. Hast du ein schönes Auge. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see.
and in which my boat lay grounded some distance away. Grund? Okay. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Okay. Sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus, ne? Ziemlich dunkel, aber ziemlich cool auch. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my... Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Okay, das sieht größer aus auf jeden Fall, was da ist. Ein Fisch. Ich muss aber trotzdem gucken, ob nicht irgendwo noch was anderes ist, ne? Weil das haben sie ja gesagt, da gibt es noch andere. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Ich finde es ja krass, dass der da einfach so drüber laufen möchte, ne? That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Dass er überhaupt geschlafen hat, finde ich ja schon krass, ne? Wenn ich mir vorstelle, da sind Tintenfischarme hier überall und du liegst eigentlich hier so im Schlamm, ist schon ein bisschen, ja. Ich würde doch nicht schlafen, ich weiß ja, wie es heute geht, aber nö. Oder wenn ich mir vorstelle, was das für ein Hügel da ist, ne? On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. So,
auch so. Also hier liegt ja... Ist ja nix. Ich bin ja mitten irgendwo im Nirgendwo, ne? Okay. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Solange sich nicht bewegt, geht's, ne? Und hier für Tiere. Okay. Bewegt er sich noch? That night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Schlug mein Lager auf. Guck mal, wenn ich sowas jetzt sehe, wie das oder das, schlage ich mein Lager auf. Das ist eigentlich mal das Meer gewesen, mein Freund, ne? Ich weiß nicht, was du da machst hier, aber, ne? Ich würde da mir sowas von in die Hose kacken. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Guck mal, die Sterne sind aber auch echt schön gemacht. Entschuldigung, wenn ich immer wieder unterbreche bei der Story. Die Story ist echt super. Aber ich möchte natürlich auch wissen, was es noch so gibt. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world. Könnte man meinen. Peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ja, im Dunkeln darunter ist vielleicht nicht so schlau. Ich wäre hier eigentlich oben geblieben erstmal, ne? Ein bisschen geschlafen. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent.
whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Also ich hätte hier oben erstmal auf das Tageslicht gewartet, um zu sehen, wie weit ich sehen kann, ob ich was sehe, ob sich was ändert, aber okay. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Da ist die Frage, wollen wir rein? The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books. Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. But whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Dagon enthält viele Themen und Erzählmethoden, die Lovecraft in seinen späteren Werken weiterentwickelte, wie beispielsweise das Erzählen der Geschichte durch Schnitzereien, At the Mountains of Madness, The Nameless City, Tagebücher und Notizen der Charaktere des Shadow Out of Time, The Hunter of the Dark,
aus dem Meer auftauchende Inseln, The Call of Cthulhu. Das habe ich auch schon gespielt, das könnt ihr bei mir auf dem Kanal schauen, Leute. Definitiv mal reinschauen. Fiktive Wesen und Gottheiten, die auf Ereignisse und Mythologien der realen Welt basieren. Migo in the Whisperer in Darkness. Die Geschichte gilt auch als Ursprung des sehr beliebten Cthulhu-Mythos. Wie gesagt, holt euch das Buch von H.P. Lovecraft. Ziemlich gut, ziemlich mythisch, ziemlich interessant. Auch einige von Lovecrafts anderen Geschichten enden ähnlich wie Dagon. Aber gehen wir hier nicht zu sehr ins Detail, um das Ende nicht zu verraten? Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing as the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. And loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. I believe I sang a great deal, and laughed oddly when I was unable to sing. Indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods.
came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Oh, Leute, das lasse ich euch mal kurz so stehen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht alles lesen. Ich glaube, es wird schon zu viel. Ich lasse das stehen. Ihr könnt dann pausieren und könnt es später nachlesen. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Okay, aber das gehört auch zum Spiel dazu. Zum Spiel dazu. Dagon war die Hauptgottheit der Philister, die im gesamten Nahen Osten als alter Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte verehrt wurde. Im Hebräischen war das Wort Dagan ein gängiges Substantiv für Getreide. Die Herrscher von Akkad, Mesopotamien, wählten ihn zum Schutzpatron ihrer kriegerischen Eroberungen. Er erschien auch als Richter über die Toten in einem assyrischen Gedicht und als Gefängniswärter der Unterwelt in einem der babylonischen Texte. Er wird oft fälschlicherweise für einen Fischgott gehalten, was auf die falsche Interpretation seines Namens zurückzuführen ist, da im Hebräischen das Wort Dag Fisch bedeutet. In H.P. Lovecrafts Werken ist Dagon eine Unterwassergottheit, die über die Deep Ocean herrscht, eine Humanoid-Rasse mit Fischmerkmalen, die in den Meeren wohnt. Er wird von einem geheimen Kult im esoterischen Orden des Dagon verehrt. Okay. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Ich habe wieder eine kleine Pause gemacht drin. Ich lese mal später mal in Ruhe durch. Und jetzt hinter. Na? Nix. Da ist eine Tür. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. So, habe
glaube, wieder Pause gemacht. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man-of-war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed. Worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. God, that hand! The window! The window! Vielen Dank, dass du unser Spiel gespielt hast. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht, in unseren kleinen Pool des kosmischen Grauens einzutauchen. Wir würden uns freuen, wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, um Dagon zu bewerten und unsere anderen Spiele und DLCs auszuprobieren. Ja, werde ich auch demnächst mal tun. Wie fandet ihr das? Leute, lasst bitte auch einen Daumen oben, falls ihr neu seid, auch bitte ein Abo da lassen, ne? Ganz cool, ganz wichtig, für mich wäre das toll. Ansonsten schreibt Kommentare dazu, ob ich die anderen auch mal machen soll. Würde mich freuen, wenn ihr das dann da unten in diese Dinger da unten reinschreibt, also da unten, nicht da unten drin. Würde mich freuen, wenn ich mehr von euch auch hören würde. Feedback hinterlasse ich gleich noch. Ich danke euch erstmal dafür, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es ganz interessant. Und wünsche euch alles Gute weiterhin. Und bis... Oh, guck mal, Dagon freischalten. Oh, das sind aber nicht viele. Da wäre noch mehr gegangen. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald.